ছাত্রছাত্রীরা তোমরা স্বাগত। ওয়েলকাম টু অল। আজকে ভিডিওটা হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন। তোমরা দেখতে থাকো। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস উইথ এক্সাম্পলস। Some words take particular prepositions after them in English. These particular prepositions are called appropriate prepositions. Burst into, কান্নায় ভেঙে পড়া। She burst into tears at the heartbreaking news. Burst out, হাসিতে ফেটে পড়া। She burst out laughing at Gopal's joke. Busy with, ব্যস্ত। Sulekha is busy with her studies. Busy with. Callous to, উদাসীন। Pratul Babu is callous to his daughter's education. Callous to. Capable of, সমর্থ। প্রিয়তোষ, capable of, সমর্থ। প্রিয়তোষ is capable of hard work. Capable of. Capacity for, সামর্থ্য। I have no capacity for a long walk. Capacity for. Care for, গ্রাহ্য করা। I do not care for the wicked man. Care for. Care of, যত্ন নেওয়া। We should take care of our health. Care of. Certain of, নিশ্চিত। My daughter is certain of success. Certain of. Certainty about, নিশ্চয়তা। There is no certainty about her arrival. Certainty about. Charge against, অভিযোগ। There is no charge against her. ব্যক্তি হার ব্যক্তি বদলে চার্জ এগেইনস্ট। চার্জ অফ, দায়িত্ব। বিদ্যুৎ বাবু টুক চার্জ অফ দ্য নিউ পোস্ট, জিনিস বা পদ বোঝাচ্ছে চার্জ অফ। ক্লেম এগেইনস্ট, দাবি। They have no claim against me. Me person ব্যক্তি বোঝালে ক্লেম এগেইনস্ট। ক্লেম টু, দাবি। পবন হ্যাজ আ ক্লেম টু হিজ ফাদার্স প্রপার্টি। প্রপার্টি জিনিস বোঝালে ক্লেম টু। ক্লোজ টু, সন্নিকটে। সমাজ হাউস ইজ ক্লোজ টু দ্য স্কুল। ক্লোজ টু। ক্লু টু, সূত্র। প্লিজ ডিসকভার দ্য ক্লু টু দ্য মিস্ট্রি। ক্লু টু। আজকে এই পর্যন্তই। আবার পরের দিন তোমরা দেখবে। যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে দেখতে বলো, সাবস্ক্রাইব করতে বলো। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মন দিয়ে শিখো। কারেক্ট ইংলিশ লিখতে গেলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন খুবই দরকারি। সকলকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল।